ఆల్కిన్స్ చూస్తున్నాం. ఆల్కిన్స్ని ఒలిపిన్స్ అంటారు. ఆల్కిన్స్ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కంటైనింగ్ అట్ లీస్ట్ వన్ డబుల్ బాండెడ్. జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఒలిపిన్స్ CnH2n. Carbon atom gets sp2 hybridization in alkenes. Alkenes, one pi bond, one sigma bond is there. Nomenclature of alkenes in IUPAC system as the largest chain of carbon atom containing the double bonded is selected. So ethylene is there, but one butene is there, 2 methyl, one ene is there, 1,3 butadiene, 3 methyl but, 1 ene is there. Next another compound here is there, longest chain carbon, 2,8 dimethyl 3,6. Preparation methods of alkenes. Hydrogenation of acetylene. Hydrogenation of acetylene in presence of Lindlar's catalyst gives the ethylene. Acetylene treating with hydrogen, palladium, carbon, barium sulfate in presence of quinoline to form the ethylene. So 2-butane is there here. So palladium, barium sulfate, Lindlar's reagent. Sodium liquid ammonia, NH3 is there, NH is there, NH not, NH3 here. This is the Birch reaction. లిండ్లార్స్ రియేజెంట్లో సిస్ కాంపౌండ్స్ వస్తాయి, బిర్చ్ రియేజెంట్లో మనకు ట్రాన్స్ కాంపౌండ్స్ వస్తాయి అనేది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ దిస్ ఈస్ ద. సో సిస్ ట్రాన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎవరి రియేజెంట్లో ఏది వస్తుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లో ఈ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అండ్ ట్రీటింగ్ విత్ ద ఆల్కహాలిక్ OH ఎలిమినేటెడ్ ద వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ హాలోజన్ అండ్ టు ఫార్మ్ ద ఆల్కీన్స్. సో reaction is there, alcoholic OH elimination reaction takes place. Dihalides in which two halogen atoms are attached to the adjacent carbon atoms are known as vicinal dihalides. Vicinal dihalides and treating with the zinc metal to lose a molecule ZnX2 to form the an alkene. To reaction is known as dehalogenation. Dehalogenation means elimination of halogen groups. So ZnBr elimination. So vicinal dihalides elimination reaction here. Dehalogenation means halogen compounds. Dehydration reaction. Ethyl alcohol on heating with sulfuric acid 170 degrees gives the ethylene. So dehydration means ఇక్కడ elimination of water molecule అవుతుంది. Concentration of H2SO4 170 degrees లో ఆల్కహాల్స్ నుంచి ఆల్కిన్స్ ఏర్పడే రియాక్షన్ ఇది. ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. C1 to C3 are gases, C3 to C4 are liquids, higher alkenes are solids. All other alkenes are colorless and odorless, insoluble in water but faringly soluble in non-polar solvents like benzene. Chemical properties of alkenes. Alkenes are the rich source of loosely held pi electron due to which they show the addition of reactions. Under the special condition, alcohol also undergoes the free radical substitution reaction. Addition reaction, dehydrogenation. Alkenes reaction with H2 platinum or palladium to form the alkenes. Addition of halogen. So ethylene treating with the bromine in presence of carbon tetrachloride to form the vicinal dihalides. 1,2-dibromethane is the formation. Next one, propane is there. Propane react with the chlorine. So 1,2-dichloropropane is the formation. Addition of hydrogen halides, HX, HCl, HBr, HI added. So alkene treating with the HBr to form the bromoethane is the formation. Marconi ring. Addition of important Marconi role is there. Addition of HX to the double bonded follow this role. According to this role is negative part of the unsymmetrical reagent get the attached to the carbon atom which possess the less number of hydrogen. Less number of hydrogen తోటి halogen యాడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్ అంటే ప్రోపేన్ తీసుకుంటే HBr యాడ్ చేస్తే 1 బ్రోమోప్రోపేన్ వస్తుంది, 2 బ్రోమోప్రోపేన్ వస్తుంది. 2 బ్రోమోప్రోపేన్ అనేది మోర్ ఏర్పడుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. మెకానిజం త్రూ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్, టెర్షియరీ కార్బోకేటైన్, సెకండరీ కార్బోకేటైన్, ప్రైమరీ కార్బోకేటైన్. సో ఇక్కడ 2 బ్రోమోప్రోపేన్ ఏర్పడ్డప్పుడు సెకండరీ కార్బోకేటైన్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మనకు
ఆ కాంపౌండ్ ఎక్కువ ఏర్పడుతుందని గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. సో మెకానిజం ఫాలోస్ ఇయర్. ఒకవేళ డబుల్ బాండెడ్ షిఫ్ట్ ఒకటో కేసు అయితేనంటే మోర్ స్టేబుల్ సెకండరీ కార్బోకేటైన్, అదే సెకండరీ అయితే ప్రైమరీ కార్బోకేటైన్ అనేది అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది. కాబట్టి 2-బ్రోమోప్రోపేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది, ఇంపార్టెంట్. సో యాంటీ మార్కోనిక్ రియోలియం అనేది 2-బ్రోమోప్రోపేన్ ఏర్పడాలి. సో సిమెట్రికల్లో పెరాక్సైడ్ సమక్షంలో 1-బ్రోమోప్రోపేన్ ఎక్కువ ఏర్పడుతుంది. So a negative part of the unsymmetrical reagent becomes the attached to the carbon atom which possesses the higher number of hydrogen atom. This reaction is known as anti-Marconic role or Karas effect. సో ఇక్కడ ఇది ప్రోపిన్ తీసుకుంటే బిఆర్ అనేది తక్కువ హైడ్రోజన్లో ఉన్న కార్బన్ కాడికి యాడ్ కావాలి. అదే పెరాక్సైడ్లో ఎక్కువ హైడ్రోజన్లో ఉన్న కార్బన్ ఆటం కాడికి రావాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డబుల్ బాండెడ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్లలో ఒకటి తక్కువ కార్బన్లు కలిగిన కార్బన్ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ కలిగిన కార్బన్, ఒకటి ఎక్కువ హైడ్రోజన్ కలిగిన కార్బన్ ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లో హాలోజన్ పార్ట్ అనేది మార్కోనిక్ రూల్లో తక్కువ హైడ్రోజన్ కలిగిన కార్బన్ ఆటం కాడికి వస్తుంది. అది యాంటీ మార్కోనిక్ రూల్లో డబుల్ బాండెడ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి రెండు కార్బన్లలో ఎక్కువ హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బన్ వద్దకు వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. So addition of H2SO4. Cold H2SO4 add the alkene to form the alkyl hydrogen sulfate by the allotropic addition reactions. So ఇక్కడ ethylene hydrogen bisulfate is the formation. So next to important reaction ozonolysis. O3 adds to the alkene to form the ozonoid, and then the cleavages of the ozonoid to form the smaller with the carbonyl compounds. This reaction is highly useful to detecting the position of the double bonded in the alkenes and the other unsaturated compounds. Propane is reactant to form the ozonoid to form the proponoxide. Further treating with the zinc and water to form the ethanol or methanol. Formaldehyde is the formation. So oxidation alkenes on the reaction with the cold dilute KMnO4 Bayer's reagent. KMnO4 Bayer's reagent produce the vinyl diols known as glycols. Decolorization of KMnO4 solution is used to test of unsaturation. Alkenes to dilute KMnO4 to form the 1,2-diols, ethane 1,2-diol అనేది formation. So polymerization reaction takes place in the alkenes. The combination of large number of ethylene molecule at high temperature, high pressure, and in the presence of catalyst, the molecule thus the obtained that called polymerization reaction. This reaction is known as polymerization. Ethylene high temperature catalyst to form the polythene. Uses polymers are used for the manufacturing of plastic bags, squeezer bottles, and refrigerator dishes, toys and pipes, radio and TV cabinets, etc. Hydrocarbon geometrical isomers. This isomer is generally observed in the alkenes. This isomer arises due to the different special arrangement of atoms groups attached to the carbon double bonded ring structure. The geometrical isomers are called cis and trans isomers. Cis trans isomers. The identical atoms or groups or lines in the same side of the double bonded is called cis isomers. And identical atoms groups lies on the opposite sides the double bonded carbon atoms is called trans isomers. So cis 2-butene is the trans 2-butene is the formation. Some of the examples given here. So cis 1,2-dichloro, trans 1,2-dichloro. Here cis 2,3-dimethyl hex 3-ene. So trans 2,3-dimethyl hex 3-ene is there. Cis 1,2-dichloro 2-butene is there. Trans 1,2-dichloro 2-butene is there. So this is the information about the alkenes. Some of the questions, solved questions in the organic chemistry here. Here compounds given, cis trans you have to remember here. Another one here is there. The following compounds will be show that cis trans isomers. ఇక్కడ ఇచ్చిండు క్వశ్చన్తో పాటు ఆన్సర్స్ ఇచ్చిండు, చూసుకోవాలి.
IUPAC names of the products obtained by the addition reaction of HBr eggs 1 in. So in the absence of peroxide, in the presence of peroxide. Marconic anti-Marconic rule is given. So no products here. So compound is there. 2 bromohexane is the permission. 1 bromohexane peroxide సమక్షంలో 1 bromohexane ఏర్పడుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మార్కోనిక్ యాంటీ మార్కోనిక్ రూల్ చూసినాం. based on that concept given this reaction. Next, the structures of different isomers corresponding the fifth number of the alkyne series. Also IUPAC names of the isomers. What isomers has exhibited different pairs of isomers. Eggs 1 in, eggs 2 in, eggs 3 in, 3 methyl pent 1 in, 4 methyl pent 1 in, 4 methyl pent 2 in, 2,3,3 dimethyl but 1 in. Position and chain isomers shown by the different pairs. So ozonolysis reaction is the, once again in textbook we are going to see. So propene ozonide formation in presence of zinc and water. Ethanol and methanol is the formation. So 2-methyl propene is there, ozonol is there, that is the ketone formation, formaldehyde formation. So important reaction to identification of double bond position in the alkenes and alkynes also important reaction. Bayer's reagent, this reaction is the important to identification of alkenes.